Servus Leute, willkommen zurück zu Tales of Ares. Wir sind immer noch auf Lenegis, haben uns umgesehen und wollen jetzt... Moment. Ja, ich spiele mit Shion gerade, oder? Was mache ich denn da? Ne, gut. Ich dachte schon, ich würde jetzt im Kampf Shion steuern, weil das will ich nicht. Ich will offen bleiben. Achso, es geht noch weiter. This area doesn't look as badly damaged as that other district we went through. Indeed, the effects of Lenegis' transformation appear to be less pronounced here. Or viewed another. Verdammt, der Text. Pardon me. Dieses Gebiet unterliegt der alleinigen Jurisdiktion von Haus Kaineris. Ich muss euch auffordern, sofort zu gehen. Gewiss wollt ihr nicht vorgeben, nichts ahnt über unser berühmtes Haus zu sein. Beherrscht vom geschätzten Lord Almaldrea. Ist das nicht die Frau? Falls doch rufe ich euch an, gut zuzuhören. Nun, ihr solltet so oder so gut zuhören. Ist euch je aufgefallen, dass in der Geschichte von Lenegis nur wenige Frauen den Titel des Lords erlangten, um im Kampf um die Krone anzutreten? Es gibt zahlreiche Theorien zu den Ursachen, aber Lord Almaldrea räumt alle Zweifel der Neinsager durch schiere Macht aus. Ja, und Shion ist genauso beeindruckt wie ich gerade. Sie stützt nicht nur ihren Vater und vorherigen Familienanführer, sondern entfernt auch ihren älteren Bruder und den Thron selbst zu besteigen. Also ist sie eine dumme Sau. Aber so war das leider damals in den Adelsfamilien. Teilweise. Sie ist eine Frau, die vor nichts Halt macht, um zu erlangen, was sie möchte. Eine Frau, die ihren Feinden keine Gelegenheit zum Angriff bietet. Ja, haben wir gesehen. Lord Almaldrea ist wahrlich eine talentierte Frau. Niemand sonst verkörpert die Tugend unserer Meritokratie besser als sie. Keine Ahnung, was Meritokratie ist. Anarchie ist zum Beispiel, dass man, ich glaube, nicht an Götter glaubt oder so. Bald schon wird das Zeitalter einer glorreichen Herrscherin über ganz Lenegis anbrechen. Dann Monarchie ist König bzw. Kaisertum. Naja, wisst schon. Wie die rumrennt mit den Stöckelschuhen. Njom, njom, njom. Da! Ah, nur ein Fleisch. Hallo, weg da. Da hinten ist nichts. Da sind nur ein paar Wachen, nur ein paar Leute, mit denen ich reden könnte, was aber unnötig ist. Ich will nicht mit jeder einzelnen Person hier reden. Das würde 300 Jahre dauern. Geradezu abscheulich. Ach, ich habe gerade nur etwas über Wolran gelesen. Kann ich euch helfen? Ich war immer ein überzeugter Unterstützer von Lord Urvagil Hildris. Wer war denn das nochmal? Na, wäre er nicht so plötzlich auf der Oberfläche gestorben, wohl noch immer. Wohl noch immer. In meinen Augen wird Lord Urvagil der wahre Wasserlord. Achso. Der quasi der Vorgänger von dem anderen Typen. Der wahre Wasserlord. Also ist er. Ich glaube keine Sekunde daran, dass er beim Unfall starb, wie es heißt. Und was Wolrans Herrschaft über Ganapharos angeht, ich mag gar nicht daran denken. Er versklavt nicht nur Denea, sondern auch Renea. Wir mögen in einer Gesellschaft leben, in der der Sieger alles bekommt, aber seine Handlungen verstoßen gegen Grundgebote unseres Volkes. Und außerdem, was für eine Erblinie soll dieses Haus Igniseri überhaupt sein? Bis er auftauchte, hatte ich noch nie davon gehört. Das kann nur bedeuten, dass er zum niedersten Pöbel der Gesellschaft zählt. Dass eine derart gemeine Familie plötzlich einen Astralpraktiker hervorbringt, der zum Lord aufsteigt, ist völlig unerhört. Nichts davon ergibt Sinn, ganz zu schweigen vom Aufruhr, der hier zuletzt herrschte. Was wird nur aus unserem Volk? Ich kann mich nicht bewegen. I remember being quite surprised when the Lord of Ganapharos changed so abruptly.
Didn't you have any doubts that something suspicious was going on? On the contrary. Remember, we Renans are raised to accept everything at face value. When you think about it, the families of Renan lords must see them differently than the rest of us. Yeah, despite the brutality they're known for. They must have had a lot on their shoulders, carrying all the weight and responsibilities of Renan society. Renans live in a world where strength and power determine their position in the social hierarchy, so they tend to grow up fiercely competitive. But their loyalty to their people is also strong. It's what brings them together against outside forces, and nothing exemplifies that more than the Lords. That's what makes them the guardians of all of Rena, so to speak. Right. It's the same reason Balsif hated my guts, and Ganabelt went after you, because we're threats to Rena. Guess that makes you an even bigger oddball than we thought. So, Alphen, have you gained anything from all of this? Yeah. I think it's made me realize that the Lords were all people, too. Balsif and the others, they all had their own circumstances to deal with as they went through life. Yeah, but still, just because they had loved ones in their lives doesn't mean... I know. What they did was horrible. I'm not trying to dispute that. But at the same time, they weren't incomprehensible monsters either. They were individuals, just like the rest of us. So I guess what I'm trying to say is... You're saying that they weren't bad because they were Renans, or because they were terrible monsters. Even if they did terrible things, they were still just people. Renwell. Am I wrong? Not at all. Being a Danon doesn't make you a good person. And being a Renan doesn't make you a bad one. I think that's something we've all seen. Shion and Dohalim definitely make a good case for it. And I'm going to keep doing my best to make sure I earn that trust. As a fellow human being above all else. Na gut, sonderlich viel hat das jetzt nicht gebracht, aber was soll's. War ja quasi nur Gespräch. Und wir haben was über die Lords erfahren. So, ist hier irgendwo was? Ja, so ein Typ, mit dem ich reden kann, aber... habe ich keine Lust. Das da interessiert mich und es ist ein Traubengelee. Sehr schön. Die habe ich mir eh nicht gekauft, weil sie zu teuer sind. There's something I just don't get. What is it? The crown contest itself has always gone ahead as planned, right? In which case, the current sovereign of Rena should be whoever it was that won the previous contest. Yeah, that makes sense. So, who was it then? Hanfricht Milgras, the former lord of Cislodia, if memory serves. So then this Hanfricht whatchamacallem, he's the current ruler of Rena? The last I heard, yes. Though, admittedly, I haven't actually seen him since the end of the previous contest. You're saying that ever since becoming sovereign, he's never actually shown himself on Lenegus? I guess over holocom maybe, but not in the flesh. Same thing goes for the sovereign that came before him. Now that you mention it, I don't recall anyone ever visiting Lenegus from the motherland, sovereign or otherwise. And that never struck you as a little bit odd? When you live here, it's as if you're conditioned not to notice all these strange quirks and discrepancies. The question is then, by whom? And to what end? A new Renis Alma is supposedly created to coincide with every crown contest, meaning each victor is awarded their very own. In other words, if that's true, there should be as many of the things out there as there have been contests. True, but going on what we witnessed in Pelagian, it didn't look like the sort of thing that could be made to order. But if even the victor's speeches have been part of some grand deception, then where are they? Quite frankly, I'm not even sure what to believe anymore. You and me both. Though we are Renan by blood, neither of us even knew that such a thing as a Dark Master Core existed, remember? With any luck, the Forbidden Zone might give us some answers. No use standing around here chatting about it then. Let's get a move on.
Oh, kommt immer zur Sache direkt. Ich will mal was gucken. Achso, das geht hier gar nicht. Das geht am Lagerfeuer, oder? Oder geht das hier auch? Aufnahme abspielen. Hä? Nee. Angelnotizbuch, ne, das brauche ich nicht. Gegeneinfahrt, Fakte. Aktivitätsdaten. Also gerade eben, das hat mir irgendwie gefallen, das, was Rinwell gesagt hat, dieses Hanfmilchshake oder was sie da gesagt hat, das fand ich lustig. Ist zwar irgendwie respektlos, aber toll, diese Lords fanden sich auch respektlos gegenüber allen möglichen Leuten, also warum nicht? Doe? Faria. Varia? Isn't that the person that Avakir guy was... But why are you here? Wait. Don't tell me you've given up on the crown contest and come crawling back home from Dana already. Nothing to say? Even though you were willing to kill Tarnigan to secure your position as Lord, you still... kill? I'm here to take care of something. If you wish to continue this conversation, I only ask that you wait until I'm finished. Oh, of course. You always did prefer to take the coward's way out. Even after 7 years and living on that Danon rock, you haven't changed one bit. But let me tell you, I haven't changed either. Not a day's gone by the past 7 years that I haven't hated you. If killing me will bring you peace, then so be it. Dohalim, what the hell are you saying? First, I have business to take care of. If it's vengeance you seek, I will grant you it. But you must wait. My sins are legion. Let me finish what I came to do. Then you have my word. I will let you do whatever brings you peace. Sure, that's it. Run away like always. You don't even have the courage to die. No wonder you leave it to someone else. You're just a coward! Dohalim. I apologize that you had to witness that. Is it true? What she said about you killing someone? Each of us have our pasts. I am no exception. Before, back in Menancia, you mentioned having taken a friend's life over the throne. Is that what she meant? The mistakes I made there were not my first, and may not be my last. I will say no more. Did you mean what you said? About letting her take your life if she wanted to? She has more right to my life than anyone. But you can't just... Whatever happens, I have sworn to put an end to the crown contest, and to ensure continued coexistence in Menancia. I have no intention of expiring before I do so. There are far too many questions I still seek answers to. Besides, you have just as much reason to kill me as she does. Dohalim! Forgive me. Some things are best left unsaid. Ja, die rote Frau ist mal wieder da. Sie kann sich überall hinporten, das gefällt mir gar nicht. Okay, da renne ich zurück. Dohalim, ja, sowas ähnliches habe ich auch schon vermutet, aber ich hoffe wirklich, dass Dohalim... Ich vermute, er steht zu seinem Wort, ja, aber ich hoffe, dass er nicht umgebracht wird. Oh, von dieser Frau. Moment, Orangengelee. So.
Wieso setzt du Feuer ein? Ach so, Zeugel. Gut, dann gehe ich weiter und lasse das orange Gelee erstmal da. Vielleicht kann ich später noch gebrauchen und zurückgehen oder so. So, neues Gebiet. Ja, da oben. Ah, ein Gasthaus. Gut, gut, gut. Aber es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, die Umguckaktion hier. Da wird jemand geheilt. Da ist gar nichts. Nur lauter Leute, mit denen ich reden kann, was aber irgendwie unnötig ist. Ich meine, was soll das bringen? Ich erfahre ja nicht mal richtige Informationen, die mir was bringen. Ah. Tofu. Okay. Was zu essen. Ich habe noch nie Tofu gegessen. Ich weiß nicht, wie das schmeckt. Aber angeblich soll es keinen wirklichen Geschmack haben. Soll wohl angeblich geschmackslos schmecken. Das meine ich damit. So. Die ganze Umgebung hier erinnert mich irgendwie an Halo Reach. Weil das sieht in der Stadtlevel sieht das auch so ähnlich aus wie hier. Aber es erinnert mich auch an Xenoblade Chronicles 2. Wow, this place is beautiful. Yeah, it must be some sort of rest and leisure area for the locals. You think? Man, these Renin sure know how to live it up, don't they? Is something the matter, Dohalim? Before I went down to Dana, my friends and I, we used to gather at this very spot and play music together. Avakir, Faria, and Tarnigan. That was a lifetime ago now. Tarnigan. He was the one that Faria mentioned, right? He was once my dearest, closest friend. As well as Faria's betrothed. Despite Faria's lower-class upbringing, she possesses a tremendous talent for music. Entranced by her playing, I helped her overcome her sense of inferiority and introduced her to Tarnigan and Avakir. It was a time of great joy. 4 people bound only by their love of music, with no care for social standing. Only the next song, the next melody. A friendship based on mutual respect, and a society where everyone is a prisoner to their social class. You really are different, Dohalim. I suppose it's natural you would see it as strange. I would have, once. Now, I think the idea of breaking away from society's constraints and choosing your friends based solely on affection is something beautiful that's worth cherishing. Besides, it was that way of looking at the world that laid the foundations for coexistence in Menancia. Your praise does me too great an honor. I was merely following the wishes of my own heart. And even then, it only lasted until the crown contest began. After that, Tarnigan and I became fierce competitors for the position of Lord. Tarnigan had fallen for Faria. By becoming Lord, he aimed to wrest her from her humble origins and raise her to the highest echelons of society. But fate was not so benevolent. What happened? Tarnigan was no match for me in combat. On a level playing field, he wouldn't have stood a chance. But he was desperate and low on options, and he couldn't stand the thought of defeat. You mean he resorted to dirty tactics to try to win, right? But then why does Faria think... Wait, don't tell me she doesn't know. How could I tell her? Combined with the trauma of losing her beloved, and by her friend's hand, no less. She would have been devastated. So instead you let her go on hating you, so she could use that hate as a crutch for her grief?
That's not the same as running away, though. It is exactly the same. Unable to face the loss of my friend and the burden of my duty. Instead, I decried my fate and looked away from what I'd done. As for what happened after, that you already know. But if you hadn't become Lord, Menancia wouldn't be what it is now. The Danans there would still be suffering under Renan oppression like before. Shion's right. What other lord would have treated me as you did? Anyone else and I would have been dead long ago. You've saved so many people, Dohalim. You saved me. It's thanks to you that I'm here today. So, try not to blame yourself. The burden you've placed on your own shoulders is too much for anyone to bear. Frank as always. But I shall do my best to heed your advice. Do you think he'll be all right? Yeah, I think so. He's got Kisara. It's important to have someone like that. I didn't realize how difficult it is just to be there for someone. Sometimes just knowing someone's on your side can be enough. And he knows, Shion. I promise he does. I hope you're right. Alphen, Yeah? I never appreciated until recently just how much you were always there to support me. It goes both ways. You've helped me keep going more times than I can count. Maybe, but I still wanted to say thank you. Ja, Dohalim. Also diese eine Szene von vor ein paar Parts und ich habe gesagt, 80 Parts hat es gebraucht. Nee, es waren über 90 Parts, wenn ich mich jetzt nicht irre. Es war, glaube ich, Part 90 oder 91. Jedenfalls, ups. Die Story jetzt hier mit Dohalim, seine Hintergrundgeschichte und wahrscheinlich werden wir noch mehr erfahren. Das finde ich auch richtig toll. Also, ich finde jetzt nicht toll, was Dohalim gemacht hat, aber an sich das Gesamtpaket, also Storytelling und so. Dohalim ist grandios und tut mir gleichzeitig auch irgendwie leid. Täuschen mich meine Augen oder wurde mein Geschäft von Lord Dohalim und seinen Dienern gesegnet? Kann ich irgendwie behilflich sein, mein Lord? Also Dohalim wertet für mich das Spiel extremst auf, genauso wie Law. Die anderen Figuren mag ich zwar auch, aber die beiden sind speziell irgendwie. So. Eine bessere Waffe habe ich nicht, oder? Nee. Oh wow, ich habe so gut wie kein Geld. Stimmt ja, ich habe eingekauft mit allem. Sollte ich? Ich kann Kraftschmankerl kaufen, aber es ist zu teuer. 3000 KP bei allen. Was zum? Das ist nur 4000 für 2800 und das ist 3000 bei allen. What the fuck? Ah. Ja. Moment, jetzt habe ich nicht mehr den... Keine Ahnung, was dunkles Mal macht, ganz im Ernst. Das hätte ich gerne, Erfahrungsboost, aber ich habe nix. Inventarverteidigung, Speckbrötchen, er hat Angriff. Dohalim. Ich glaube, ich mache das Speckbrötchen.
actually came out pretty alright, don't you think? Ist mir eine Ehre, euch allen zu dienen, mein Lord. Wahrhaftig. Achso, es ist eine Sie. Was war das gerade? Achso, Schnellreisestand-Ort. Soll ich noch weitergehen? Ja komm, ich gucke noch rein. Eventuell kommt eine Cutscene und dann beende ich den Part. Ich beende den Part, weil da vorne warten ein paar Typen auf mich, die ich verkloppen will. Verkloppen muss vielmehr. Gut, das war Tales of Ares. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.